Learn Gujarati fast, English too. વિદાય લીધા વગર. And વિચાર્યા વગર. through funny stories. Welcome to Gujarati Chaos. Hey, you're about to learn Gujarati with dramatic exits, impulsive answers, and suspiciously efficient people. Basically, language learning with a tiny comedy show. Today you will learn 5 powerful Gujarati sentences. First, તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. he went away without saying goodbye. Second, તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. she answered without thinking. Third, રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. instead of waiting, I called. Fourth, ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. instead of discussing, we decided immediately. And fifth, તે કઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. he helped without saying anything. If that is not a full soap opera in 5 lines, I do not know what is. Your super useful pattern. Before the story gets gloriously weird, let's notice 2 patterns that make these sentences easy to remember. You are not memorizing random bricks, you are building with reusable pieces. The first key word is વગર. which means without. You hear it in તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. and. તે કઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. The second key word is બદલે. which means instead of. You hear it in રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. and. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. Tiny trick. વગર. Removes something. No goodbye, no thinking, no words. બદલે. Replaces something. No waiting, no discussing, something else happens instead. A very dramatic afternoon. Now let's put all 5 sentences into one funny scene. Imagine a day where every person behaves like they are in an award-winning drama, but on a very small budget. I arrive at a cafe and expect a calm afternoon. Naturally, I am wrong. First, my friend spots someone at the door and whispers, "Oh no." A man turns around and leaves. Not a wave, not a smile, not even a heroic slow-motion nod. તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. Then the waiter asks a simple question, tea or coffee? My other friend blurts out the answer before her brain has even put on its shoes. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. We wait for one more friend. We wait. We wait some more. Even the spoon looks tired. Finally I say, enough. રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. On the phone, we try to decide where to go next. Usually this would take 12 years and 3 family committees. But miracle of miracles. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. Then my bag falls, books scatter everywhere, and while I am still making the face of a disappointed potato, someone quietly helps me pick everything up. No speech, no philosophy, no TED Talk. તે કઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. And that, somehow, is your Gujarati lesson and your cafe disaster. Say it with me. Now it's your turn. Listen, repeat, and enjoy sounding impressively wise, even if the sentence is about somebody leaving like a mysterious pigeon. Repeat. તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. He went away without saying goodbye. Repeat. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. She answered without thinking. Repeat. રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. Instead of waiting, I called. Repeat. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. Instead of discussing, we decided immediately.
Repeat. તે કઈ કયા વગર મદદ કરી. He helped without saying anything. Mini word spotlight. Let's zoom in on the useful bits. These are the little language gears making the whole machine go vroom. વિદાય. Means goodbye or farewell. So in. તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. The goodbye is missing. વિચાર્યા વગર. Means without thinking. Add. જવાબ આપ્યો. Answered, and you get. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. રાહ જોવી. Means to wait. ફોન કર્યો. Means called. Put them together with. બદલે. And you get. રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. ચર્ચા. Is discussion. તરત જ. Is immediately. નિર્ણય કર્યો. Means decided. So. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. મદદ કરી. Means helped. કંઈ કહ્યા વગર. Means without saying anything. Together. તે કંઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. Tiny dialogue, big memory. Here comes a quick dialogue. It is short, silly, and perfect for your memory. A. Where is Raj? B. તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. A. Why did everyone stare at Mira? B. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. A. You waited for an hour? B. No. રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. A. So the meeting lasted forever? B. Shockingly, no. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. A. Who helped you with the bags? B. તે કંઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. Quick quiz for brave humans. Let's see what stuck. No pressure. Even if you miss one, do not leave without saying goodbye to your confidence. How do you say, he went away without saying goodbye? Answer. તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. How do you say, she answered without thinking? Answer. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. How do you say, instead of waiting, I called? Answer. રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. How do you say, instead of discussing, we decided immediately? Answer. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. How do you say, he helped without saying anything? Answer. તે કંઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. Your final challenge. Now level up. Try to feel the meaning, not just recite the sounds. Picture 5 scenes. One person leaves silently. તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. One person blurts out an answer too fast. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. One person gets tired of waiting and takes action. રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. One group avoids endless talk and chooses quickly. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. And one quiet hero helps with no speech at all. તે કંઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. If you can see the scene, you can remember the Gujarati. Thanks and keep going. Nice work. You just learned useful Gujarati through tiny scenes full of chaos, speed, silence, and questionable social manners. Thank you for learning with me. Keep practicing these sentences out loud. તે વિદાય લીધા વગર ચાલ્યો ગયો. તેણીએ વિચાર્યા વગર જવાબ આપ્યો. રાહ જોવાને બદલે મેં ફોન કર્યો. ચર્ચા કરવા બદલે અમે તરત જ નિર્ણય કર્યો. And. તે કંઈ કહ્યા વગર મદદ કરી. Repeat them tomorrow, use them in your own examples, and let your Gujarati grow one funny sentence at a time.